Desktop көрініп тұр ма? Yeah. Yeah. Окей. Так, мынаны өшіріп тастайын. Okay, before we start the lesson, let's start with the review. And the chance for review is given for Nartai. Nartai, please start. Electrostatic is a branch of physics that deals with stationary charge. Unit of electrostatics is Coulomb. Change of an electron equals minus 1.69 times 10 minus 9 coulombs. Electrifying materials divided into three. There are rubbing, contact, induction. First rubbing, conservation of charge equals Q1 plus Q2 equals Q1 prime to Q1 prime plus Q2 prime. Second contact, interfere with the contact. Third induction, two or more spheres exchanged energies. That's all. Thanks, Oralbay. Let's continue with Oralbay. Please. Oralbay, are you here? Wasn't that more, Oralbay? Let's go on. Yeah. Okay, start, please. Basic of electrostatics. And electrostatics three natural identical conduction spheres K, L, and M are brought into contact, and then positively charged sphere S is brought nearby. Suppose K and M are separated from L by holding them by their insulating stands, and then okay, and then spheres is removed. What is the final type magnitude of charges on the spheres K, L, and M? Is it okay? That's all. Yes. Thanks. Okay, thanks. Let's return to our lesson. And in order to review, I want you to just look at the picture. I mean, the simulation that I have on my desktop. And you see here, I have first of all the balloon and the woolen cloth. By the way, the balloon is made of plastic. And you see here the number of negative and positive charges are the same. And here also. And of course on the wall. When I do this process, what happens? What kind of process is it? What kind of method? You know that there are three methods to electrify any material: rubbing, contact, and induction. Which of them is here? Rubbing. Rubbing, of course. And you see here, the only thing that transfer from woolen cloth to balloon is the negative charge here. So I have here the excess number of negative charges. So that's why the balloon is called as negatively charged. Negatively charged. What about the woolen cloth? What kind of charge do I have here? Negatively charged. Unlike charge attract each other. No. Wait, Baljan, wait. I have here the excess number of negative charges. So that's why more negative charges I have here. So that's why it's called as negatively charged. But what about the woolen cloth? What kind of charge I have here?
What kind of charges I have here? Positively. Of course, my woolen cloth is said to be positively charged. Okay, and why it attracts to this one? Because Baujan said, what he said? What did he say? Unlike, Unlike charged, attract each other. yes, Ibrahim, of course, since I have here negative charge and here the excess of positive charge, they will attract each other. But when I come closer to a wall, what happens? Like charge, in charges, repel. Yes. Of course, the negative charge that I have here will repel the other negative charges that are on the wall. You see? You understand? Okay. Mikrofon açık oldu. Алай дауысыңыз естілмейді. Suppose that I have two charges. Okay. I have two charges here at a distance. Okay. And the distance between them is D. I have here the charge of Q1 and Q2. And let's suppose that one of the charges here is positive. Let it be, this one is positive, and this one is minus. Okay, let me erase it first of all. I don't like this one. Sorry. And suppose that the other charge here that I have is negative. So that's why they should attract each other. Since they attract each other, the forces, of course, if I connect these two charges with the line here, and the attraction force, of course, will be along this line, and they will attract each other, you see, with the same forces, by the way. I will denote it as F here, and here it's also F. So the magnitude of this F is the same for both of the charges, but the scientist, Charles Coulomb, calculated that this force is equals K, that's constant, times Q1 and Q2 over, sorry, Q1 times Q2 over D square, whereas the D, of course, is the distance between them. Now, suppose that I have here the Q1, for simplicity, let's calculate it. Let's suppose that my Q, by the way, the K here is the constant, and the unit, as you see here, newtons times meter square, since I have to measure the distance by meters, and over Coulomb square. So the magnitude of K, indeed, that is 9 times 10 to the power of 9, sorry, K times to the power 10 to the power of 9, 10 to the power of 9, as I said before, newtons times meter square over Coulomb square. So you see here, since this charges are the unlike charges, they will attract each other. But if I have, can you close your microphone, please? Can you switch it on? Switch it off, sorry. Your microphone, Borjan. Thanks. Now, if I have from both sides, if I have, for example, negative charges, suppose that I have Q1 here and Q2, and they are negatively charged. What will be the direction of force here? What do you think?
How can I find the direction of force? In the first case here, I have positive and negative charges, and they will attract each other. But what about in this case? If I have like charges, what will be the force here? What will be the direction of force? Can you repeat the question? Again, in the first case, I have a positive charge Yes. here and negative charge here. So they are unlike charges. Okay? So opposite charges, I mean. They will attract each other. So the forces I see here directed towards each other. You see here? Same If I have from charge both sides repel, negative charge, unlike charge attract. so what will be the direction of force here? How can I draw the force? I don't get the question. What will be the direction of force here? You see here, they attract here in the first case, but here, what will be the direction of force? Күштің бағыты қалай қарай болады? Мына жерде ішке қарай болып тұр. Мына жерде what will be the direction? Of course, or outside I will call. Қарама қарсы. Yes, of course, it will be aligned on this line here. I mean, directly on this line, sorry. I can't draw the straight line here. Sorry. Let me draw it here clearly. So the force here, of course, will be along this line here, and that is F, and that is also F. So you see here that the unlike charges, same charges, like charges will repel each other. And the magnitude of this force can be found by this formula. Okay, let's come up to the example and you will understand more. For simplicity, let me assume that I have here, for example, the forces as the charges as, for example, I have here, for example, 5 microcoulombs here, Q1, and Q2 is about, for example, let it be 6 microcoulombs, and the distance is about 10 centimeters. If I have these values here, I can find easily the force here. So the magnitude of this force can be found by the formula that's given. Let me calculate it. Can you calculate? You can calculate this. Okay, you try to do it your own and you tell me the answer, please. Yani cevabını özlerine айтып отырсыздар, бірақ мен мына жерде жаза беремін. Of course, the force will be equal. By the way, the minus sign here I have, one of them is negative. But when I calculate, I don't need the signs here. 9 times 10 to the power of 9. I have here 9 10 to the power of 9 times 5 microcoulombs, 5 10 to the power of minus 6, and multiplied by 6 10 to the power of minus 6, and over 10 centimeters or 0.1 in square, I have 10 to the power of minus 2. Since I have here 10 to the power of minus 1, but I have the square here, you see. So I have 10 to the power of minus 2. So I have here 30 minus 12 and minus and 11 here. So I have 3 times 9. I have 27 newtons here indeed. If you have the same result, do you have the same result? Okay, this power goes upward. This power goes upward with the 10 to the power of 11. Since I have here 10 to the power of minus 12, I'll have here 10 to the power of minus 1. So 30 times 10 to the power of minus 1, it's 3 10 to the power of minus 1. 3 and 9 times 3, it's 27 newtons. I hope that's clear. Yeah. Okay, this one, now it's 11 болып кетеді, yeah? 10 to the power of 11. And here I have 10 to the power of minus 12. Сол үшін 30 көбейтілген 10 минус 12 дәрежесі, ол 3 болады. Соны 9-ды 3-ке көбейтсем 27. That's so simple. Let's continue. Let's come up to the example.
Okay, free charges Q1, Q2, and Q3 are placed along the line as shown in the figure. Find the resultant force acting on charge Q2. So I have here in the middle here, not in the middle exactly, between them, I have the charge of 2 microcoulombs here. And Q3 minus 4 microcoulombs, and Q1 is minus 6 microcoulombs. Now, what can I do here? Of course, before I start, I have to draw the forces here. Мынаған әсер ететін күштерді табуым керек. Бірінші бағыттарын тауып алуым керек. So the force between Q1 and Q2, since they are unlike, Unlike will attract each other. we will direct, yes, attracted, of course. So let me denote it as F1. So F1 is towards the left. What about the F2 between Q3 and Q2? Q3 and Q2 towards the. Yes, that's the also attraction force. So let it be F2. So F1 and F2. If I want to find the resultant force, so I have to understand where of them is, which of them is greater. If F1 is greater, of course, then it will be F1 minus F2 or F2 minus F1. Okay. So first of all, let's calculate F1 and F2. You try to do it. First, gonna skip under. F1 бірінші F1 қанша болады? Адамдар тапқан болсаңдар айтыңдар. Мен мына жерде өзім есептей беремін. 9 times 10 to the power of 9 K because times Q1. I don't need the sign. Мына жерде несі керек емес, маған знак керек емес. 6 10 to the power of minus 6 times 2 times 10 to the power of minus 6 and over 20 centimeters. This is 0.04. Негізі write it more clear. Мен дұрысырақ жазайын, қаласаңдар. Scientific, егер аударатын болсам, 2 times 10 to the power of minus 1, бірақ square here. Не, какая чудо минус. 954, сколько часов? Содан айтарда қосасын қайтадан. Okay. So what I have here, let's deal with the power. Бірінші мына нелерін дәрежелерін есептеп алайын. Мына жерде минус 2 болады. Үстіге кеткенде 11, қайтадан мына жерде 12 болады. Сонда мына жерде power менде 10 to the power of minus 1 қалды. Енді мына жер 4 болады, өйткені 2-ның квадраты, because that's the square here. So 2 and 4, I simplify. Мына жер қысқартам. So мына жер тағы да бір қысқартам, 3 болады. Онда 27 көбейтілген 10-ның минус 1 дәрежесі немесе 2.7 ньютонс болады. Ағай, F1, F2. Ау? Екеуі шықты. Жекін төртке. Екеуі шықты. Жекке төртке. Жекін төртке. Қанша шықты? F1 10-да 8, F2 F1 дұрыс емес. Ағай, F1 2,155. F1 ма? Я. F1 дұрыс емес. F1 2,7 ғой. Ал жаңа кім я деді, кімде шықты ол? Кім ол? Кімде? 12,2. Аға, 2,7 шығады. Окей, сұңғылада шықты да? Ал F2-ні күте тұрайық 2 минут. F2 қанша шығады? F2-ның формуласы дәл сондайда, no problem. F2, I have 9 10 to the power of 9 times 2 times 10 to the power of minus 6 and 4 times 10 to the power of minus 6 over 9 times 10 to the power of minus 2. So, қанша шықты? 0,8 ба F2. Сұңғыла, how much you have? 4,5 көбейтілген 10-ның минус 1-ші дәрежесі. Қайтадан айтсам? 4,5 көбейтілген 10-ның минус 1-ші дәрежесі. . 4 to the power of minus 1. 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 4 to the power of
Сұңғылай естілмеді. 4,5 көбейтілген 10-ның минус бірінші дәрежесі. Ол қайсысы? FK. F1 ма? F2. In English, how much is it? Ағай 8 ньютон ба? 8 емес па? 2.5. 2.5? So, мына No, неге қараңдар, zero. мен шақырғанда, мынаған қараңдар, I simplify here. So I have here 8 times 10 to the power of minus 1. So that is 0.8 Newton. So the directions are, you see, opposite. Мына жерде екеуінің бағыты қандай болып тұр? Теріс болып тұр. Қайсы көп екен? F1 көбірек, да? Солай ма? Yeah. So the Yeah, F resultant force, or let me write here, not resultant, let me write as a net force деп жазатын болсам, мына жерде. Қанша? Қайтадан? 1,9. 1,9, да? Ну, көрейік. Ага. Дұрыс айтасың. F net here will be the difference of F1 minus F2. So the F1 is greater, of course, 2.7 minus 0.8. How much is it, Ibrahim? 1,9. In English? 1.9. 1.9. What's the direction of net? Бағыты қандай? What's the direction? To the left. Oh, солға. Of course. Thank you. So the F net, of course, will be directed towards the left here. Неге? Why? Because no. In English again. Because Because F1 greater than F2. much greater than. of course, because F1 is greater than F2, so that's why F net will be directed towards the left. Мынаны түсіндіңдер ғой, иә? Yeah. Yeah. То есть мына жерде логика қандай? Екеуінің жалғанған линиясы бар, да, қараңдар мына жерде. Линиясы бар. Сол линияда егер екеуі де негатив болатын болса, біреу позитив, біреу негатив, unlike charges болса, онда attracting force болады, былай қарай. А егер екеуінің біреу негатив болса, наоборот сыртқа қарай. Окей, да? Мынау. Мынау бәрі түсінікті ғой. Ибрахим, thank you. Енді, давайте мен мына жерде let's things a bit change. Мына жерде біраз кейбір нәрселерді ауыстырайын. Содан өздерің көріңдер. Так, мынаны ауыстырғым келеді. Так, мына жерде Q2 деп тұр ғой. Бізде Q2 деп тұр, иә? But I want to find now Q net resultant force on Q3. Q3-ке әсер ететін, яғни resultant force'ты, яғни общий force'ты тапқым келеді. Осыны істеп көріңдер енді. Түсінікті ма? So before we solve, бастамай тұрып не істеу керекпіз? Біріншіден, мына Q3-ке әсер ететін күштерді сызып алу керекпіз. We have to draw the forces that are acting on it. Яғни бірінші force, бірінші зарядтың үшінші зарядқа әсері қандай болады? Is it out? Is it, Бауыржан, listen up, please. Is it inside or outside? Outside. Of course. So the force applied by the first charge, let me write here in order to not confuse it, by first charge to a third is outwards. What about the second charge? How it acts on the third charge? Inside. Inside. Inside, of course. So I will write here that is F2 to 3. So in order to find the resultant force, you have to find the difference between them. Мына екеуінің айырмашылығын табу керексіңдер. Бірақ біз F2-3-ті уже тауып қойдық. Қанша еді ол? 2,7 That was no 0.8 newtons. 0.8, huh? That was 0.8. So the attraction force between them
of third and 2 and they're equal. Мына екеуі бір-біріне тең. Сол үшін яғни біз f3-2-ні тапқан кезде мынада да сондай болады. f2-3-ті тапқан боламыз. 0.8. Енді f1-3-ті табу керекпіз. Содан кейін ары қарай табамыз. Ал енді өздерін тауып көріңдер мынаны. Так, F1 үш, иә? Мгм. F1 үшті табу керек. 1, 3. Кейбір адамдарға мына жерде жазып қойын. көрсетейін. Так, F1 иә. F 9 times 10 to the power 9 бір жерге орналасты. times 6 10 to the power of minus 6 and times 4 times 10 to the power of minus 6 and over, let me write it here, 25 times 10 to the power of minus 2. Так, мына арасында 50 сантиметр, значит 0,5. F1 мен 3-тің арасы, значит 9 көбейту 24. Көбейту 10 минус 3. Бөлімде 0,5. Так, қазір есептесем. 8,64. Көбейтілген емес бірінші дәрежесі. 8,64 емес. Стоп. Бауыржан, сенен бұрын бір айтты, кім айтты? Сұңғыла айта бер. 8,64 көбейтілген емес бірінші дәрежесі. In English? 8.64. 8.64, yes. 10 to the power of minus? Минус 3. 1. Minus 1. So I can write it. Негізі былай жазалам. 0.864 newtons. Қайсы үлкенірек екен шығыла? Which of them is greater? The second one. Сұңғыла енді F net тап. F net қайт табамыз? How can I find the F net? F2 F net minus F3. Қалай? Бір-бірін F2 қосамыз. minus F3. F1 3 minus F2. F2 3. How much will it be? Қанша болады? And then 0,164. 0. Қанша шығылады? Осың ба? Мыңнан 64. Yes, 0.0. Ағылшынша қалай? Сұңғыла? 0.0. Points all 64. 64. 64. What will be the direction of this force? Бағыты қандай болады? Of F net. On the Towards the left or towards the right? Left or right? right. Of course, right. Right. So the net force, of course, will be directed towards the right here, and that will be F net applied on the charge Q3. Thank you, Sungla. Thank you. Okay, let's come up to the next question. Not simple, huh? Yeah. So what's the logic? First of all, қандай логикасы бар? First of all, what you do? You draw the forces. Бірінші күштерді сызып аласыңдар. If it will be a repulsive force, егер итеру күші болса, онда outside-қа болады, yeah? Сыртқа қарай. If it will be attraction, онда ішке қарай. And then you calculate, мыналарды есептеп аласыңдар. You calculate them. And of course, F net will be in the direction of greater force. Қайсы үлкен болса, соның күшін алып тастайсыңдар. Және F net сол бағытта болған болады, да? Проблема жоқ. Мынау түсінікті, да? Yeah. Okay, next one. Free charges of 6 microcoulombs, 10 microcoulombs, and minus 8 microcoulombs are located as shown in the figure. Осындай болып тізілген. If the distance between Q1 and Q2 is 30 centimeters, and that of Q2 and Q3 is 20 centimeters, what are the magnitude and direction of the net force acting on Q2? Яғни, мына жерде charge'дар берілген, да? Енді бізге біріншіден
Мына Q2-ға Q2 дегеніміз мына жердегі бұрышта тұрғанға әсер етіп тұрған общий күшті табу керекпіз. Бірақ біріншіден нені есептеп аламыз? Біріншіден суретін салып аламыз. Бағытын. Бірінші бағыттарын саламыз. Давайте, енді Q1 мен Q2-дің арасында белгілі бір күш бар. Ол күштің атын сразу бүйтіп жазып қояйық. The force applied by the first charge on the second. Яғни бірдің екіге әсері. Оның бағыты қандай болады? Outside. Мынау тартып жатыр ма? Былай қарай, ішке қарай. If it attracted. Былай қарай тартып жатыр ма? No. Я? Онда не істейді? Онда ішке қарай repel болған үшін сыртқа қарай кетеді, я? Онда менің бағытым F1, 2 осылай қарай болады. Енді, ал келесі ше. Тағы да екінші чарджға what's the force applied on the second charge? Тағы да бір күш әсер етіп жатыр. Қайсының әсер етіп жатыр? Q3-тен Q2-ге Әсері бар. Inside. First charge applied to a second. What will be the direction? Is it outwards or inwards? Inward. Inward. Inwards. Okay. Сонда мен жазам, мына жерде F32. Қараңдар. Енді жаңағы есеппен айырмашылығы қандай мына жерде? What's the difference? Мұнда анда минус болды, мұнда например плюс минус болды. Мұнда repel туралы неме бар. Мына жерде мынандай бар. Жаңағы біз F-netті есептеген кезде екі күшті бір линияда болған. Дұрыс па? Мына жерде онда қайтып істейміз? F-netті қайтып табамыз. Мыналар бір-біріне қандай болып тұр? Перпендикуляр, да? Перпендикуляр болғанда F-netті қайтып табамыз. Pythagor теоремасы бойынша. Yes, of course, by Pythagorean theorem. Okay, so the F-net can be found by Pythagorean theorem, of course, Baujan correctly. Ал енді тауқорындар. First of all, what you do? Біріншіден бағыттарын белгілеп алдық. And now find the F1 and F2, F1, 2 and F3, 2. And then, as Baujan said, find the F-net by Pythagorean theorem. Pythagorean theorem. Так, осыған 2 минут берейік. I will write here. Мына жерде жазып бастай беремін. Менен бұрын шығарғандар болса жаза беріңдер. 9 times 10 to the power of 9 times 6 10 to the power of minus 6 and Q2, that is 10 to the power of 10 minus 6 and over d squared is 30. I'll write it as 9 10 to the power of minus 2. That's equal to the 9. 60. I'll have 6 newtons here. 9 my Q3 is 8 times 10 to the power of minus 6 and again times 10 to the power of minus 6 and over the distance, that is 4 10 to the power of minus 2. I simplify 8 so that I have here 2. 18 I have here. 18 Newton. 18 I have 18 newtons. Okay. 18. Ayjan, are you solving? Шығарып Okay. So how can I find the F-net? F-net equals as жоқ. Yeah. F-net 60 болады ма? No.
Yüksek емес pa? How much? No, I think 108. no. Now, in order to find it, what I do, fnet 12. fnet equal fnet square, of course, will be equal to f12 square plus f32 square. 19. 11. 6 просто 10. Ayajan, please. How much you get? Tell the answer. Ағай 300. Ayajan. Типа 6, ой, 6 просто 10. 6 Baujan, просто 10 not you, Ayajan. 6 просто 10. Кышанда болған кезде 19. No, in English, please. Ой, Fnet equals Fnet equals 19 Newton. approximately. No? Примерно, no? Yeah. Okay, let's check it. Now my Fnet equals 18 square, that's 324, plus 6 square, that is 36, and that will be 360. And if I take the root of this, that will be exactly 18.97, but it is approximately 19 newtons. Thank you, Ayajan. That's correct. Yeah. Okay. Last question for this lesson, please. A uniform conducting sphere of charge. Let me mute. Okay. Let me mute Baujan because I can't hear it. Okay. A uniform conducting sphere of charge 10 to the power of -5 coulombs and a mass of 1 kilogram is suspended by an insulating string. Another sphere of charge of -10 to the power of -4 coulombs is placed at 0.3 meters beneath the suspended sphere as shown in the figure. What's the tension in the string? Tension табу үшін білесіңдер, tension белгілі бір формуласы жоқ, бірақ мына жердегі бағыты үстіге қарай. Енді мынаны шығару үшін біріншіден күштерді анықтап алу керекпіз. Күштердің бағыттары қандай? What are the direction of forces that are applied on the first sphere here? Since it's positive charge and this one is negative, what kind of force we have here? Attractive па? Короче, форстардың екі түрі болады, ja? Attractive, тартылыс күші, еще repulsive. Мынау қайсысы біздікі? Attractive тарту between positive and negative, or between between unlike charges, and repulsive between the same charges, between minuses, for example. Мында бізде қандай? Attractive, да? Мында attractive inside біреу бар, содан кейін екінші күш ол mg тартылыс күші. Of course. So I have here attractive force. Let me write it F21. F21, sorry. Can you see it? No, көріп тұрсың ба? F21 деген көріп тұрсыңдар ма? Sorry. Дұрыс емес жаздым мен біраз. Үлкенірек жазайын. I have here the force of F21. And what force also? Қандай тағы да күш бар еді, Ибрахим? Тартылыс күші mg. Mg. So what will be the tension? Tension соғысын қайтып табамыз? Tension equal to F plus mg. Yes. Okay, thank you. So the tension, of course, will be equal to F1 plus mg. Please calculate it in the top corner. Ibrahim, in the top corner. mg plus F1. I'll give for this 2 minutes. Tension болады. Okay, mute Baujan. I mute you.
So if someone has solved the problem, please let me know. Айтуларына болады. Так, ағай сонда tension 10.100 ньютонға тең болады, иә? No, you made a mistake, I think. How much you found? mg plus Calculate, 10.030 calculate once again. Қайтадан көріңдер. 10.030 How much? 110 Ньютон ба? минус 110. 110. Who is this? 100 шықты менде. Менде 110 шықты. Ой, Аяжан, иә. 110 екен. what number that you have? Так. 100? 10.30 емес па? 110 Ньютон. 110? Ағай, 9.900. 110. Okay, let's check it. Okay. 9.900 ньютон. The electrostatic force between the second and the first charge is 9 10 to the power of 9 times 10 to the power of minus 4, and times 10 to the power of minus 5. So I simplify these powers here because they're cancelled. And over the distance here, that is 9 10 to the power of minus 2. I take the square already. So I have here in upper side, now I'll have 100 newtons. Минус And 100. G, of course, since I have to multiply 1 kilogram by 10, I'll have 10 newtons. So that's why the tension is the sum of these two. That is 100 plus 10, and that will be 110 newtons. 110. Ағай, ана килограммды граммға айыру керек емес па? No, Килограмм. because in order to calculate the mg, I have to multiply the mass точно, given yeah. mass by the gravity. Mass is Точно, measured in да. kilograms, and the g is Newton per. Is it okay? Okay. Okay, let's make a summary for this lesson. Oh, so in order to be more simpler, I'll write some vocabularies here. First of all, that is, the forces can be attractive, again, attractive and repulsive. And then the forces, of course, between negative charges and between same charges, I mean, between like charges, it will be repulsive, and between unlike charges, of course, it will be attractive. But before this, let's look at the simulation again of Coulomb's law. Now you see here, I have two charges and they are different. I mean, opposite charges, one of them is negative. Let me take it as negative minus 10 microcoulombs here, and here plus 10 microcoulombs. You see here, the forces are attractive. So they are directed inside. If I connect them with the line, of course, they will be aligned along this line, but that will be towards each other, you see here. And the magnitude of these forces are the same. But if I have like charges, if I change the sign here, of course, to plus, again, the forces will be the same, but now they are in opposite, and they are outwarding charges, outwarding forces here. The magnitude of the forces are the same, бірдей, бірақ теріс бағытталғанда, короче. Яғни уже repulsive force болады. Жаңағысы мынау болған кезде ол attractive force болды. Мынада ауыстырған кезде бұл уже repulsive force болады. And of course it depends on the distance. Яғни ара қашықтыққа байланысты болып тұр, көрдіңдер ме? Жақындаған сайын не істейді? Ол көбейеді, алыстаған сайын азаяды. Мынаны көріп тұрсыңдар да? You see?
Okay. Yeah. Okay, I hope that someone can make the review here, the summary of the lesson. Come, Steve Sheda, summary. Горький. Okay. Please, here's your turn. бөлініп любой Қайтадан. Мен сендерді өшіріп тастадым, қайтадан қоссаңдар. любой адам айта беруге бола ма? No problem. Онда Біздің, can I please. Of course. Today's lesson we learned about Coulombs law and remember basic of electrostatics. Same charges repels and unlike charges attract each other and we learn how to find force between two unlike or like charges. Formula is F equal to K times Q1 times Q2 per Q1. D square. Mm-hmm. This formula we can use for every to find every force between every electrons. Between charges, you mean? Yes. Okay. That's all. Who can make a review also? Summary also for this lesson? Anyone else? Тағы да біреу істей ала ма? Істей аласыңдар ма? Yeah. Please, Аяжан. Today we learned about balance and static electricity and Coulombs law. Balance is negative charged, and If you wish, I can open it. You may look at it. repulsive Okay. force is repulsive charge is when the charges each other move each other, and unlike charge is when the charges move in the same direction. In the same direction. Yes. Coulombs law form is F equals K times Q1 times Q2 per D squares. And F is the force of interaction of electric charges. And K is Coulombs constant. Q1 and Q2 are charges. Charges. The Is that all? N equals 8 times 10 9 and times and 2 per S square. That's all. Okay, thank you. Anyone else? Болды ма? Тағы да бар ма? Okay, thank you. But before we finish the lesson, I want you to give one more example. I mean, if you can solve it, please let me know. Мынаны бір 10 минут ішінде маған қайтадан жібере аласыңдар. Two metallic spheres of mass 5 grams each are charged equally and suspended with a silk string of the length 40 centimeters. If the angle the strings make with the vertical is 37 degrees, what's the charge of each sphere? Суретін салайын ба? We have two spheres here. They are suspended with the strings here. And the angle that they make with the vertical angle here is 37 degrees. This one is 37. Okay. And the masses of each
is 5 grams. This one is 5 and this one is 5 also. Okay, the length of the string here, this length is 40 centimeters. 40 cent, and the angle is here. The length is here. Now what you have to find? You have to find the charge of each sphere. By the way, they equal. Екеуі де бірдей, солардың несін табу керексіңдер? Charge'дарын табу керексіңдер. Так, қазір 11.36. Сендер 11.46-ға дейін осыны жіберіп қою керексіңдер. Any questions? Мынаған байланысты сұрақтар бар ма? Бәрі түсінікті ме? Бәрі түсінікті, да, походу? Окей, thanks. Мынаны маған жібере аласыңдар. Қаласыңдар Teams'та личкаға или WhatsApp'та личныйға private message болып жібере беріңдер. Thank you very much. Let's call it a day. So for today's lesson, Ibrahim gets 5, Powerjan 5, and Ayajan also. Who I have there? Oralbay for the review 3, and Nartay for review it's 4. That's all. Thank you very much. Шығып кеткен университет.